அஹ்மத் கான் அப்படின்றவர், அவருக்கு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு. என்னன்னா, அந்த புரட்சியில எல்லா மக்களும் பங்கேற்றாங்க, ஆனா இஸ்லாமிய மக்கள் அதிகமா பங்கேற்று இருக்கிறாங்க அப்படின்ற எண்ணம் அவருக்கு வந்துச்சு. அப்போ அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, இந்த புரட்சியுடைய காரணங்களை பத்தி படிக்க ஆரம்பிச்சாரு. இந்த புரட்சி 1857 புரட்சி இருக்கு இல்லையா, அந்த புரட்சிக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு படிக்க ஆரம்பிச்சார். அப்படி படிக்கும்போது அவர் ஒரு புக் எழுதினார், த காசஸ் ஆஃப் த ரிவோல்ட் ஆஃப் 1857 அப்படின்ற புக் எழுதினார். அந்த புக்கில் அவர் சொன்னார், 1857 புரட்சியில் எல்லா மக்களும் பங்கேற்று இருந்தாலும் அதிகமாக இஸ்லாமிய மக்கள் பங்கேற்று இருக்கிறாங்க. ஏன்னா இஸ்லாமிய மக்கள் பின்தங்கி இருக்கிறாங்க, பொருளாதார ரீதியாக, கல்வி ரீதியாக, சமூக ரீதியாக பின்தங்கி இருக்கிறாங்க. அப்படி பின்தங்கி இருக்கிறதுனால அதிகமான முஸ்லிம்கள் அந்த புரட்சியில் பங்கேற்று இருக்கிறாங்க. அப்போ இஸ்லாமியர்கள் பின்தங்கி இருக்கிறதுல அதை எப்படியாவது மாற்றணும், அவங்களுடைய நிலையை உயர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல பேசினது சார் சையத் அஹ்மத் கான். அந்த 1857 புரட்சிக்கு பிறகுதான் அவர் அதை பேச ஆரம்பிச்சார். இந்த 1857 புரட்சிக்கு பிறகு அவர் அதை பேச ஆரம்பிக்கும் போது தான் அவர் என்ன பண்ணார்னா, 1875 முகமதன் ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் காலேஜ் அப்படின்ற காலேஜை தொடங்கினார். அந்த முகமதன் ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் காலேஜ் தான் இன்னைக்கு அலிகர் முஸ்லிம் யூனிவர்சிட்டியா நமக்கு இருக்கு. அவர் அங்க மட்டும் இல்லை, அந்த முகமதன் ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் காலேஜ் மட்டும் இல்லை, அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணார்னா 1886 ஆங்கிலோ முகமதன் கான்ஃபரன்ஸ், எஜுகேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்ற கான்ஃபரன்ஸ் 1886 ஆரம்பித்தார். 1886 இருந்து தொடர்ந்து அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார்னா, ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த கான்ஃபரன்ஸை இந்தியாவில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நடத்துறது. அங்கே அப்படி அந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தும் போது பெரும்பாலும் டிசம்பர் மாதத்தில் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கும். அந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, அந்த குறிப்பிட்ட ஊரில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களெல்லாம் கூப்பிட்டு அங்கே பேசுவாங்க. இஸ்லாமியர்கள் கல்வி ரீதியாக பின்தங்கி இருக்கிறாங்க, அவங்கள கல்வியில் முன்னேற்றணும். அப்படி கல்வியில் நீங்கள் தயவு செய்து ஒன்று சேர்ந்து கல்லூரிகள் தொடங்குங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த முகமதன் ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் கான்ஃபரன்ஸில், முகமதன் ஆங்கிலோ எஜுகேஷனல் கான்ஃபரன்ஸில் பேசினாங்க. அப்படி அந்த 1886 இருந்து ஆரம்பித்து தொடர்ந்து அந்த கான்ஃபரன்ஸஸ் பேசிக்கிட்டே போது 1901 அந்த கான்ஃபரன்ஸ் சென்னையில் நடந்துச்சு. சென்னையில் 1901 இந்த முகமதன் ஆங்கிலோ எஜுகேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் சென்னையில் நடந்துச்சு. இந்த சென்னையில் நடந்த கான்ஃபரன்ஸுக்கு வாணியம்பாடி, ஆம்பூர், திருப்பத்தூர் இந்த பகுதியில் இருந்து நிறைய முஸ்லீம்கள் போய் பங்கேற்றாங்க. இவங்க அங்கே போய் பங்கேற்ற பிறகு அங்கே இருந்து தான் தமிழ்நாட்டில் கல்வியுடைய முஸ்லிம்கள் மத்தியில் கல்வி வளர்ச்சிக்கான தேடல் வருது. 1901 கான்ஃபரன்ஸ் விளைவாக தமிழ்நாட்டில் 2 முக்கியமான சங்கங்கள் உருவாச்சு. ஒரு சங்கம் முஸ்லிம் எஜுகேஷனல் அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் இந்தியா, சென்னையில் இருந்து இயங்குறாங்க. 2வது சங்கம் வாணியம்பாடி முஸ்லிம் எஜுகேஷனல் சொசைட்டி. 1901 போய் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. ஆனால் அந்த சங்கம் தொடங்குறதுக்கு அவங்களுக்கு 1903 ஆயிடுச்சு. 1903 தான் அந்த சங்கம் தொடங்குறாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு விஷயம் நம்ம தெளிவாகிடும். ஏன் நம்ம 1857 சொல்கிறோன்னா, 1857 இல்லைன்னா சார் சையத் அஹ்மத் கான் இல்லை, சார் சையத் அஹ்மத் கான் இல்லைன்னா முகமதன் ஆங்கிலோ ஓரியண்டல் காலேஜ் இல்லை, முகமதன் ஆங்கிலோ எஜுகேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் இல்லை, அந்த கான்ஃபரன்ஸ் இல்லைன்னா விஎம்இ சொசைட்டி இல்லை. ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஸோ நம்ம ஹிஸ்ட்ரி எப்படின்னு பார்த்துக்குங்க. எந்த ஒரு சம்பவமும் இன்னொரு சம்பவத்தை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்படி தான் இந்த விஎம்இ சொசைட்டி உருவாச்சு.
விஎம்இ சொசைட்டியுடைய ஹிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 1901 இங்கே வந்து மௌது முகமது இப்ராஹிம் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருந்திருக்கிறாங்க. அவங்க அந்த கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க அட்டன் பண்ணிவிட்டு அவங்க இங்கே வந்து இங்கே இருந்த சில முக்கியஸ்தர்களெல்லாம் கூப்பிட்டு நம்ம காலேஜ் நம்ம அந்த கம்யூனிட்டி வந்து மதரசாஸில் படிக்கிறாங்க, அரபிக் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, உருதுவில் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, பட் இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலை. அப்போது நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன் அலாங் வித் அரபிக் ரிலீஜியஸ் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறாங்க. அப்படி முடிவு பண்ண பிறகு அது எப்போதுமே இனிஷியேட்டிவ் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? இனிஷியேட்டிவில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு மாடல், என்ன மாடல் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியல. இங்கே அந்த நேரத்தில் 12 மதரசா இருக்குது வாணியாடியில். அப்போது அந்த நேரத்தில் 12 மதரசாஸ் இருந்துச்சு. அந்த 12 மதரசாஸில் இவங்க முதல்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா, நம்ம வந்து 12 மதரசாஸையும் விஎம்இ சொசைட்டிக்குள்ளேயே கொண்டு வரலாம், நம்ம சொசைட்டிக்குள்ளே கொண்டு வந்து அந்த 12 மதரசாவிலையும் நீங்கள் அரபிக் சொல்லி கொடுக்குறீங்க, ரிலீஜியஸ் எஜுகேஷன் சொல்லி கொடுக்குறீங்க, அது கூட இங்கிலீஷ் எஜுகேஷனும் சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுதான் அவங்களுடைய ஒரிஜினல் பிளானாக இருந்துச்சு. பட் அப்படி ஒரிஜினல் பிளானாக இருக்கும்போது அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்துச்சு. இந்த 12 மதரசாவும் ஒருங்கிணைக்கிறது, இவங்க சொல்கிற மாதிரி அந்த இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன் ஏற்றுக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அப்போ அதனால தான் வாணியம்பாடி முஸ்லீம் எஜுகேஷனல் சொசைட்டி என்ன பண்ணாங்கன்னா 1903 அந்த சொசைட்டியை தொடங்கிட்டு 26 ஆகஸ்ட் 1903 அந்த டேட்டில் மதரசாய இஸ்லாமியான்ற ஸ்கூலை தொடங்கினாங்க. 26 ஆகஸ்ட் 1903 அந்த ஸ்கூலை தொடங்கினாங்க இல்லையா? அப்போ அந்த ஸ்கூலில் இருந்தது வந்து 2 டீச்சர் 3 ஸ்டூடெண்ட். இந்த நாள் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான நாள். ஏன் அப்படின்னு கேட்டால், இந்த நாளில் தான் அந்த ஸ்கூல் தொடங்குச்சு. ஆனால் நம்ம அந்த ஸ்கூல் அந்த நாளில் தான் தொடங்குச்சு, அந்த ஸ்கூல் அந்த நாளில் தான் தொடங்குச்சு அப்படின்னு பார்க்குறோமே தவிர, அந்த ஸ்கூல் தொடங்கினதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற உணர்வு இருக்குல்ல, அதை நம்ம பார்க்குறதே இல்லை. ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் அதை யோசித்து பாருங்கள். அதாவது அன்றைக்கி அவங்க தொடங்கினாங்கல்ல, 3 ஸ்டூடெண்ட்டு 2 டீச்சரு. அப்போ தொடங்கும்போது இப்படி இல்லை. அன்றைக்கி வந்து பெரிய எதிர்ப்புகள். அவங்கள வந்து நீங்கள் பைத்தியக்காரங்கன்னு சொன்னாங்க, நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்கன்னாங்க, நீங்கள் பைத்தியக்காரத்தனம் பண்ணுறீங்கன்னாங்க, நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்க நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஜனங்க. அப்படி சொல்லும்போது அந்த மக்கள் அதையும் தாண்டி, அவங்கக்கிட்ட எதுவுமே கிடையாது, அன்றைக்கி பெரிய பணம் கிடையாது, செல்வம் கிடையாது, அதிகாரம் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஒரே ஒன்று தான் இருந்துச்சு, நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கையோட 2 பேர் ஒரு கிளாஸ் ரூமில் உட்கார வச்சு, 2 பேர் 2 டீச்சரு 3 ஸ்டூடெண்ட்டை உட்கார வச்சு ஆரம்பித்தாங்க. ஒரு நிமிஷம் அவங்க மாற்றி யோசிச்சுருந்தாங்கன்னு வச்சுங்க, இவ்வளோ பேர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க, பேர் வேண்டான்றாங்க, இவ்வளோ பேர் நம்மளை திட்டுறாங்க, அப்போ நம்ம வேண்டாம் அப்படின்னு அந்த ஒரு நிமிஷம் அவங்க யோசிச்சுருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த செமினார் கிடையாது, இந்த காலேஜ் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. அதுக்காக தான் அந்த 26 ஆகஸ்ட் 1903 ரொம்ப 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 முக்கியமான நாள். அங்கே தொடங்கினவங்க 2 நாள் தான். 2 நாளில் அந்த 3 ஸ்டூடெண்ட்டு 200 ஸ்டூடெண்ட் ஆயிடுறாங்க. 3 ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தது 2 நாளில் 200 ஸ்டூடெண்ட் ஆகிடுறாங்க. ஏன்னா மக்கள் வந்து இவங்க சொன்ன அந்த ஸ்கீம் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்கீமுக்கு ஒரு நல்ல வரவேற்பு இருந்துச்சு. நம்ம இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன் கூட ரிலீஜியஸ் எஜுகேஷன் ரெண்டும் சேர்ந்து தானே படிக்கிறோம். அப்போ இது ஒரு நல்ல எஜுகேஷ்னல் சிஸ்டம் தானே, இந்த சிஸ்டமில் படிக்கிறது நல்லது தானே அப்படின்னு அந்த 26 ஆகஸ்ட் 1903 அவங்க ஆரம்பித்து, ஒரு ஹம்பிள் பிகினிங்கில் ஆரம்பித்து, அதுக்கப்புறம் தே க்ரோ இன் எ வெரி ஃபாஸ்ட் பேஸ். ஒரு 3 நாளில் 200 ஸ்டூடெண்ட் வந்துடுறாங்க. 200 ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் இல்லை, தொடர்ந்து அதில் வளர்ந்துக்கிட்டே வராங்க. 1903 ஸ்கூல் தொடங்குறாங்க. 1905 சக்ஸஸ் வந்த பிறகு தான் ரெஜிஸ்ட்ரே பண்ணுறாங்க. விஎம்இ சொசைட்டி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது 1905. 1905 ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க. 1906 ஸ்கூல் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்கூல்ஸ் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அப்படின்ற அவார்டு வாங்குது. நான் ஏற்கனவே காலையிலே சொன்னோம், அப்போ எஜுகேஷ்னல் சிஸ்டமே வேறு.
5 இயர்ஸ் ப்ரைமரி ஸ்கூல், அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த்தை வந்து சிக்ஸ்த்துன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, ஃபார்ம் 1ன்னு சொல்லுவாங்க, 7 ஃபார்ம் 2, 11th வரும்போது ஃபார்ம் 6. ஃபார்ம் 6 வந்துச்சுன்னா ஸ்கூல் எஜுகேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட். அந்த இடத்துக்கு 1903 ஆரம்பித்து அந்த ஃபார்ம் 6க்கு வரும்போது அது வந்து 1912 ஆயிடுச்சு. 1912 மதரசா இஸ்லாமியா பிகேம் எ ஃபுல்-ஃப்ளெஜ்ட் கம்ப்ளீட் ஸ்கூல். ஸோ ஒரு சின்ன ஹம்பிள் பிகினிங்கில் இருந்து ஒரு சிலர் மட்டும் தொடங்கி அந்த 1912. ஆனால் இதுக்கு நடுவில் என்ன ஆச்சுன்னா, ஆரம்பத்தில் ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை. 1906 பெஸ்ட் ஸ்கூல் அப்படின்ற அவார்ட்லாம் வாங்கினதுக்கு பிறகு நிறைய முக்கியஸ்தர்கள், இன்னைக்கு காலையில் ஃபஹீம் சார் கூட அந்த பேர்கள்லாம் சொன்னாங்க, மலங் ஹயாத் பாஷா சாப், திருப்பத்தூர் அமீனுதீன் சாப், தக்டி பத்ருதீன் சாப், இவங்க எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்து அவங்களுடைய சொத்துக்களை கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க, அவங்களுடைய பணங்களை கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. இந்த காலேஜ், இந்த ஸ்கூலை பற்றி, இந்த சொசைட்டியை பற்றி ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா, இது எல்லாராலும் வளர்க்கப்பட்ட சொசைட்டி. அப்படின்னா இது இங்கே வந்து இவங்க மட்டும்தான் பணம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. மலங் ஹயாத் பாஷா சாப், தக்டி பத்ருதீன் சாப், திருப்பத்தூர் அமீனுதீன் சாப், இவங்க பேர்லாம் வருதுன்னா இவங்க பெரிய லெவலில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் சின்ன சின்ன கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கூட நிறைய இருந்திருக்குது. நிறைய பணங்கள் மக்கள்கிட்ட இருந்து பெற்றிருக்கிறாங்க. நிறைய நாவல் ஸ்கீம்ஸ்லாம் வச்சுருந்துருக்கிறாங்க பணங்களை மக்கள்கிட்ட இருந்து பெறுறதுக்காக. ஒரே ஒரு நோக்கம்தான், இஸ்லாமிய சமூகம் படிக்கணும், படிப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை, இவங்களை படிக்க வைக்கணும் அப்படின்ற அந்த நோக்கத்துக்காக மிகப்பெரிய தியாகங்கள் செஞ்சு அந்த ஸ்கூல் கட்டி எழுப்பப்பட்டது 1912. இதுக்கு நடுவில் 1903 இருந்து 1907 வரைக்கும் அந்த ஸ்கூல் இயங்குனது எங்கே அப்படின்னா மூலக்கடை பஜாரில் ஒரு வீட்டில் இயங்குச்சு. 1907 தான் லோகான் அப்படின்ற அன்னைக்கு பள்ளி கல்வி இயக்குனராக இருந்த நபர் அந்த ஸ்கூலுக்கு அடிக்கல் நாட்டினாங்க. இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த ஸ்கூலுக்கு போனீங்கன்னா அந்த கல்வெட்டு இருக்குது, லோகான் அடிக்கல் நாட்டின கல்வெட்டு இருக்குது. அண்ட் அன்னைக்கு வந்து அந்த ஸ்கூலோடைய அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் நடக்குது, 2 நாள் ஃபங்க்ஷன் அது. அதை பற்றி சமீபத்தில் கிருஷ்ணகிரி ஏசான் சாப் வந்து ஒரு நல்ல ஆர்டிக்கல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா, உங்களுக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு ஆர்வம் இருந்தால் தயவு செய்து 1954 என்எம் அன்வர் சாப் எழுதின ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் வாணியம்பாடி முஸ்லீம் எஜுகேஷனல் சொசைட்டியை பற்றி ஒரு ஆர்டிக்கல் மஷாலில் இருக்குது, அதை படித்து பாருங்கள். அந்த ஆர்டிக்கலில் ஒரு இடத்துல அவர் எழுதுவார், அன்னைக்கு தூடர் போதம் அப்படின்றவர் தான் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்திருந்தார். அந்த தூடர் போதம் பேசினார். என்ன சொன்னார்னா, தமிழ்நாட்டில் 2 முஸ்லீம் சங்கங்கள் உருவாச்சு, ஒன்று மியாசி, இன்னொன்று விஎம்இஎஸ். எனக்கு மியாசி மேலே பெரிய நம்பிக்கை இருந்துச்சு, அவங்க வந்து இதை பெரிய அளவில் முன்னெடுப்பாங்க முஸ்லீம் கல்வியை அப்படின்னு நான் நினச்சேன். ஆனால் மியாசி வந்து பின்தங்கிட்டாங்க, வாணியம்பாடி முஸ்லீம் எஜுகேஷனல் சொசைட்டி முன்னேறிட்டாங்க. அவங்க கல்விக்கு ப்ராக்டிக்கலாக என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு தூடர் போதம் பேசினதை என்எம் அன்வர் வந்து அவர் 1954 அந்த மஷால் ஆர்டிக்கலில் எழுதி பதிவு பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. 1912 ஸ்கூல் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் அந்த காலகட்டத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா, மிர் உஸ்மான் அலி கான் அவருக்கு வந்து மெட்ராஸ் பிரசிடென்சிக்குள்ள ஒரு காலேஜ் தொடங்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. மியாசி அது வரைக்கும் எந்த ஸ்கூலும் தொடங்கலை, காலேஜும் தொடங்கலை. அவங்களுக்கும் எஜுகேஷனுக்காக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டுருக்காங்க, அவங்க ஸ்காலர்ஷிப்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது. பட் இன்ஸ்டிடியூஷன் எதுவும் இல்லை. ஆனால் இன்ஸ்டிடியூஷன் தொடங்கிறதுல அவங்க ஒரு முக்கியமான பங்காற்றணும் அப்படின்ற எண்ணம். ஸோ மிர் உஸ்மான் அலி கானும் மியாசியும் ஒன்று சேர்றாங்க, சேர்ந்து நம்ம ஒரு காலேஜ் தொடங்கணும் அப்படின்னு பேசுகிறாங்க 1912. பட் எங்கே தொடங்கிறது அப்படின்ற கேள்வி இருக்குது. 1914 வாக்கில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் மெட்ராஸ் கூட முஸ்லிம்ஸ் வந்து உண்மையிலுமே பின்தங்கியிருக்காங்க கல்வியில், அவங்களுக்கு ஒரு காலேஜ் தொடங்கணும் அப்படின்னு 1914 இருந்து கவர்மெண்ட் வந்து 30,000 ரூபா எஜுகேஷனுக்காக, முஸ்லீம் எஜுகேஷனுக்காக தனியாக அலோகேட் பண்ணிகிட்ருக்கு. இந்த சூழலில் காலேஜை வந்து
வாணியம்பாடியில் தொடங்கிறதுக்கு முன்னேற்பாடுகள் செய்யலாம் அப்படின்னு மியாசி முடிவு பண்ணுறாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வாணியம்பாடிக்கு வராங்க. வாணியம்பாடியில் த 5th முகமதன் எஜுகேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் விஎம்இஎஸ் கூட சேர்ந்து நடத்துகிறாங்க. இந்த கான்ஃபரன்ஸை பற்றி யாருமே படிக்கிறதில்ல. இந்த கான்ஃபரன்ஸை பற்றி படிச்சிங்கன்னா இது மட்டுமே தனியாக ஒரு பிஹெச்டி, இது மட்டுமே தனியாக ஒரு பிஹெச்டி பண்ணலாம். ஏன்னா அந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான கான்ஃபரன்ஸ். ஏன்னா அந்த கான்ஃபரன்ஸில் எல்லாரும் உட்காடுறாங்க, எல்லாரும் உட்காந்து பேசுகிறாங்க. என்ன பேசுகிறாங்கன்னா, நம்ம வந்து நிறைய ரெசல்யூஷன்ஸ் பாஸ் பண்ணுறாங்க. முஸ்லீம்ஸ் வந்து எஜுகேஷனில் நல்லா வரணும், முஸ்லீம்ஸ்க்கு வந்து காலேஜஸ் வரணும் அப்படின்லாம் பேசுகிறாங்க. அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ராஸ் மசூத், அந்த கான்ஃபரன்ஸ்க்கு வந்து ராஸ் மசூத் வந்திருக்கிறாரு. ராஸ் மசூத் யாருன்னா நிசாம் மிர் உஸ்மான் அலி கானுடைய எஜுகேஷன் மினிஸ்டர், ப்ளஸ் அவர் வந்து சார் சையத் அகமது கானுடைய கிராண்ட்சன், அவர் வந்திருக்கிறாரு. சார் அக்பர் ஹைதரி, மிர் உஸ்மான் அலி கானுடைய பிரைம் மினிஸ்டர், அவருடைய பிரசிடென்ட்ஷிப்பில் தான் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் வாணியம்பாடியில் நடக்குது. அந்த கான்ஃபரன்ஸில் ராஸ் மசூத் வந்து ஏஞ்சி ஒரு ப்ரொப்போசல் கொடுக்குறாங்க. அந்த ப்ரொப்போசல் வந்து மதரசாய இஸ்லாமியா ஷுட் பி கன்வெர்டட் இன்டு எ காலேஜ் அப்படின்னு அவர் ப்ரொப்போஸ் பண்ணதாக சொல்கிறாங்க. இது 1916 நடந்துச்சு. 1916 இது நடந்த பிறகு ஒரு பெரிய பிரேக்கப் வருது. என்ன பிரேக்கப் அப்படின்னு சொன்னால், காலேஜுக்கு என்ன பேர் வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கான்ட்ரோவர்சி வருது. அந்த கான்ட்ரோவர்சி எப்படி எரப்ட் ஆகுதுன்னா, மிர் உஸ்மான் அலி கான் சொல்கிறாங்க, காலேஜுக்கு நீங்கள் உஸ்மானியான்னு பேர் வைங்க அப்படின்றாங்க. இது வந்து மிகப்பெரிய ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர். இந்த சாப்டரை யாருமே இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக படிக்கலை. இப்போ நம்ம வாணியம்பாடியில் கேட்குற வரைக்கும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, வாணியம்பாடியில் வாணியம்பாடியில் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு. A delegation of VME society went to meet Mir Usman Ali Khan, and Mir Usman Ali Khan said that I will give 25,000 rupees per year and 1,000 rupees per month for the opening of the college அப்படின்னு சொன்னார் அவர். பட் வாணியம்பாடி முஸ்லீம் எஜுகேஷனல் சொசைட்டி ரிஜெக்டட் இட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட்டு ஹைதராபாத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேறு அக்கௌண்ட் இருக்கும். ஹைதராபாத் அக்கௌண்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஆக்சுவலாக அந்த 25,000 கொடுத்தாரு. யார்கிட்ட கொடுத்தாருன்னா, பேங்க் ஆஃப் மெட்ராஸில் டெபாசிட் பண்ணார். யார் பேரில் பண்ணாருன்னா, யாக்கூப் ஹசன் சேட் பேரில் பண்ணார். பண்ணி அந்த பணம் அங்கே இருந்துச்சு. இப்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஏன்னா அந்த 16 இருந்து இதுதான் பெரிய பிரச்சனை. டெய்லி காலையில் ஏந்திரிச்சு நைட்டு தூங்குனா இதான் பிரச்சனை. பேப்பரில் இதான் ஹெட்லைன்ஸ். வாணியம்பாடியில் காலேஜ் வருதா இல்லையா, காலேஜுக்கு என்ன பேர் வைக்க போகிறீங்க, இஸ்லாமியாவா உஸ்மானியாவா, இது சீரியஸாக இது வந்து டெய்லி ஹெட்லைன்ஸ் இது. அப்புறம் அது இதில் இங்கிலீஷ்காரங்க வேறு பெரிய சிக்கல். இங்கிலீஷ்காரங்க ஒரு நாள் சொல்கிறாங்க, நாங்கள் மெட்ராஸில் வச்சுக்கோங்க காலேஜை, இங்கே பிரச்சனையாக இருக்குது, வாணியம்பாடி வேணான்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது ஏன் மெட்ராஸில் வச்சுக்கக்கூடாது காலேஜ்? அப்படியே ஒரு டிஸ்கஷன் ஓடுது. அது ஒரு 2 வருஷம் ஓடுது. அப்படி இருக்கும்போது தான் இங்கிலீஷ்காரங்க என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா, கவர்மெண்ட்டே ஒரு முஸ்லீம் காலேஜ் தொடங்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அந்த முஸ்லீம் காலேஜுக்கு தான் என்ன பேருன்னா கவர்மெண்ட் முகமதன் காலேஜ் அப்படின்னு பேர். அது எங்கே இருந்துச்சுன்னா, இப்போ மதரசே ஆசாம் இருக்குல்ல, அங்கே ஒரு இன்டர்மீடியட் கோர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அந்த மதரசே ஆசம் காலேஜை தான் முகமதன் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. முகமதன் காலேஜ் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு முஸ்லீம் காலேஜ் இன் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி, பட் எஸ்டாப்ளிஷ்டு பை த கவர்மெண்ட். உஸ்மான் அலி கான் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா, அப்புறம் அவருக்கும் புரிஞ்சிடுச்சு இங்கே வந்து த ப்ரெஷர் இஸ் டூ ஹை, people will not allow me to open a college in the name of Usmania. ஸோ அவர் அப்போ தான் வந்து அங்கே போய் உஸ்மானியா யூனிவர்சிட்டின்னு 1918 தொடங்கிறார். அவங்க 2 பேரும் இதான பிறகு 1919 இஸ்லாமியா காலேஜ் இஸ் ஃபவுண்டட். 1919 இஸ்லாமியா காலேஜ் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை வாணியம்பாடி முஸ்லீம் எஜுகேஷனல் சொசைட்டி.
ஆனால் என்னென்ன ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இது ஸ்கூல் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போதும் சரி, காலேஜ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணும்போதும் சரி, த ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் அண்ட் த ஃபஸ்ட்டு முஸ்லீம் காலேஜ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை அ முஸ்லீம் மேனேஜ்மெண்ட். நம்ம ஃபஸ்ட்டு முஸ்லீம் காலேஜான்னு கேட்டால் இல்லை, ஆனால் பை எ முஸ்லீம் மேனேஜ்மெண்ட், எஸ்டாப்ளிஷ் பை எ முஸ்லீம் மேனேஜ்மெண்ட்டானா ஆமாம், அன்றைக்கி அது தேவையாகவும் இருந்துச்சு. ஏன்னா நீங்கள் அந்த எஜுகேஷ்னல் ரெக்கார்ட்லாம் எடுத்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மெட்ரிகுலேஷன் பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, ஆனால் இன்டர்மீடியட்டில் அவங்களுக்கு இது கிடைக்காது, சீட்டு கிடைக்காது. அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்துச்சு. அப்போது கண்டிப்பாக காலேஜ் வேணுன்றது ரொம்ப நாளாக டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அதன் வெளிப்பாடாக தான் 1917 முகமதன் காலேஜ் வந்துச்சு, 1918 உஸ்மானியா யூனிவர்சிட்டி வந்துச்சு, 1919 இஸ்லாமிய காலேஜ் வந்துச்சு. ஆனால் மூணுத்துக்கும் அடித்தளம் போட்டு கொடுத்தது வாணியம்பாடி தான். இங்கே நடந்த அந்த கான்ஃபரன்ஸ் தான், 1916 கான்ஃபரன்ஸ் தான். இப்போ காலேஜ் தொடங்குச்சு அப்படின்னு ஒன்று எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, காலேஜ் இங்கே தான் தொடங்குச்சு, இந்த இடம் தான் காலேஜ் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இல்லை, காலேஜ் வந்து 1930 வரைக்கும் மதரசாய இஸ்லாமியா அல்லது இஸ்லாமியா பாய்ஸ் ஸ்கூல் தான் இஸ்லாமியா காலேஜும். அன்னைக்கு ஹெட்மாஸ்டர் தான், ஸ்கூலுடைய ஹெட்மாஸ்டர் தான் பிரின்சிபல் ஆஃப் இஸ்லாமியா காலேஜ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூலுடைய கேலண்டரை எடுத்து பார்த்து 1919 ஹெட் மாஸ்டர் காதர் முகமது நைனார்னு போட்டிருக்கோம். இங்கே வந்து அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு பிரின்சிபல்னு போட்டிருக்கோம். 1930 வரைக்கும் அந்த சிச்சுவேஷன் இருந்துச்சு. அப்போ இந்த பில்டிங் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், நீங்கள் வெளில போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு ஸ்டோன் டேப்லெட் இருக்கும். இங்கே 1915 இந்த பில்டிங் கட்டினதுக்கான பேஸ்மெண்ட் போட்டாங்க, 1915 கட்டிடுறாங்க இந்த பில்டிங். இந்த பில்டிங் வந்து காலேஜ் கிடையாது, இது வந்து ஹாஸ்டல். எதுக்கான ஹாஸ்டல்னா மதரசா இஸ்லாமியா ஸ்கூலுக்கான ஹாஸ்டல். ஏன் ஹாஸ்டல் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால், அந்த மதரசா இஸ்லாமியா இருக்குல்ல, அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் பை அ முஸ்லீம் மேனேஜ்மெண்ட். அதனால் அதில் வந்து ரெஸ்பான்ஸ், பெரிய ரெஸ்பான்ஸ். பசங்க கர்நாடகாவில் இருந்து, ஆந்திராவில் இருந்து, கேரளாவில் இருந்து, இத்தனை இடங்களில் இருந்து அந்த ஸ்கூலில் வந்து படிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு தங்குறதுக்கு ஒரு ஹாஸ்டல் வேணுன்றதுக்காக இந்த இடம் கட்டப்பட்டது. இது ஹாஸ்டலாக தான் கட்டினாங்க. 1919 காலேஜ் தொடங்கும் போது நான் காலையிலே சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு இன்டர்மீடியட் கோர்ஸ் தான் 1919 தொடங்கினாங்க. அது தொடங்கும் போது அது வந்து ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் லாஜிக் தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு கோர்ஸ், ஃபஸ்ட்டு இன்டர்மீடியட் கோர்ஸ். அதுக்கான அப்ரூவல் வந்து 1921 தான் வந்துச்சு. 1921 தான் அதுக்கான அப்ரூவல் வந்துச்சு. 1921 செகண்ட் இன்டர்மீடியட் கோர்ஸ் ஆரம்பித்தாங்க. அது வந்து ஃபிசிக்ஸ் அண்டு மேக்ஸ், அந்த கோர்ஸ் அது 1921 அது ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ 44 வரைக்கும், 46 வரைக்கும் இந்த கோர்ஸஸ் அந்த நம்ம காலேஜில் இருந்துச்சு. 46 தான் ஃபஸ்ட் டைம் பிகாம் 2 இயர் கோர்ஸாக 46, 47 பிஏ எக்கனாமிக்ஸ், அப்படி ஒவ்வொரு கோர்ஸாக பின்னாடி சேர்ந்து அது வந்து ஒரு சரி ரைட் ஓகே. ஸோ அது இட்ஸ் எ கான்ட்ரவர்சி டு பி ரிசால்வ். லைக் ஏன்னா 46 எக்கனாமிக்ஸ், காமர்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இது வருது. பட் என்ன ஆகுதுன்னா, எஸ் அப்துல் காதிர் சார், பிரின்சிபல் ஆஃப் இஸ்லாமியா காலேஜ் இன் 1952, அவர் வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுகிறாங்க. எதில் அந்த ஆர்டிக்கல் இருக்குன்னா, கோல்டன் ஜூப்ளி சாவ்னியர் ஆஃப் மியாசியுடைய கோல்டன் ஜூப்ளி சாவ்னியரில் எஸ் அப்துல் காதிர் சாப், பிரின்சிபல் ஆஃப் இஸ்லாமியா காலேஜ், எழுதின ஆர்டிக்கல் இருக்குது. அவர் அதில் க்ளீனாக எழுதுகிறாரு, 1946 காமர்ஸ், 1947 பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு அவர் எழுதுகிறாரு. பட் ஆனால் சார் சொல்கிற மாதிரி நிறைய இடங்களில் 46 அது பிஏ எக்கனாமிக்ஸ், 46 அப்படின்னு வரும். ஹிஸ்ட்ரியில் அது ஒரு இஷ்யூ, லைக் இந்த மாதிரி கான்ட்ரவர்சிஸ் வரும். எஸ், 1946 பிஏ இஸ்லாமிக் ஸ்டடீஸ் எக்கனாமிக் ரெகக்னிஷன் வாங்கினாங்க. அந்த லேட்டர் பீரியட்ல
ஸோ 1946 அந்த இஷ்யூ என்னென்னா 46 எக்கனாமிக்ஸ் அஃபிலியேஷன் வாங்கி 47 தொடங்கினாங்களா இல்லை 47 தான் எக்கனாமிக்ஸ் அஃபிலியேஷன் வந்துச்சா அப்படின்றது தெரியல. அதே நேரத்தில் அங்கே பிஏ இஸ்லாமிக் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸுக்கும் அஃபிலியேஷன் வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஆனால் இஸ்லாமிக் ஹிஸ்ட்ரி இங்கே டீச் பண்ணாங்களா அப்படின்றதுலாம் தெரியல. அது வந்து அந்த கம்ப்ளீட் ஹிஸ்ட்ரி நம்ம எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. இந்த கோர்சஸுடைய எவல்யூஷன் அண்ட் ஒரு பேப்பரும் இருக்குது. அடுத்தது கோர்ஸ் எவல்யூஷன் ஆஃப் கோர்சஸ் இன் இஸ்லாமியா காலேஜ் அப்படின்னு ஒரு பேப்பரும் இருக்குது. ஸோ என்னென்னா 46 டிகிரி கோர்ஸ் ஆரம்பித்தாங்க, 56 பியூசி வந்துச்சு. பியூசினா இன்டர்மீடியட் ரீப்ளேஸ் பண்ணி பியூசி வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வி வெண்ட் ஆன் இன் அ வெரி பிக் ஸ்பேஸ். எவ்ரிபடி நோஸ் வாட் ஹேப்பன்ட் ஆஃப்டர் தட். 2004 ஃபஸ்ட்டு டைம் NAC வாங்குகிறோம். 2010 வி பிகம் அட்டானமஸ். 2014 அகெயின் வி கெட் அ NAC A கிரேட். 2024 வி கெட் A++. ஸோ இது ஒரு ஷார்ட் சம்மரி ஆஃப் த காலேஜ். 100 years ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இஸ்லாமியா காலேஜ்னால் அது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஏன்னா நிறைய பர்சனாலிட்டிஸ் இங்கே இருந்திருக்கிறாங்க. காலையிலேருந்து நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். சையத் அப்துல் வஹாப் புகாரி அப்படின்னு ஒரு பிரின்சிபல் இருந்திருக்காங்க. நெல்லூர் ஜுபேர் சாப் அப்படின்னு ஒரு பிரின்சிபல் இருந்திருக்கிறாங்க. நிறைய பிரின்சிபல்ஸ் இருந்திருக்கிறாங்க. நிறைய செக்ரட்டரிஸ் அண்ட் கரஸ்பாண்டன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல் பீப்புள் இன் பாலிட்டிக்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மலங் அஹமத் பாஷான்னு ஒருத்தவங்க இருந்திருக்கிறாங்க. அவர் எம்எல்சியாக இருந்திருக்கிறார். இதில் மெம்பர் ஆஃப் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அண்ட் அதாவது எம்எல்ஏன்னு சொல்கிறோம்ல, அப்போ அன்றைக்கி எம்எல்சின்னு சொல்லியிருக்காங்க, மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில், எலெக்டட் மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்னு இதில் இருந்திருக்கிறாங்க. ஸோ இது மாதிரி என்எம் அன்வர் சாப் ராஜ்யசபா மெம்பராகவே இருந்திருக்கிறாரு. ஸோ இது மாதிரி இட்ஸ் அ வெரி பிக் ஹிஸ்ட்ரி விச் கேனாட் பி டோல்ட் இன் ஒன் சிட்டிங் இன் ஒன் half an hour இது. ஸோ இது இட்ஸ் அ chunk of the information about our college. So inshallah, if you have any doubts, you can ask me about it. Madrasa Azam, I just saw one letter while visiting Madrasa Azam. In that letter, it was sanctioned that in the same letter, I could see that the name of two Mohammedan schools, which has been mentioned in that letter, that is one from Maniambadi and one from May Bishar. But you are saying that Madrasa Azam was considered as a college. Yeah, Madrasa Azam is a school at Chennai. When they started intermediate, it became the intermediate was started in Madrasa Azam campus only, but they called it as Mohammedan College. It was started in 1917. It functioned up to 1948. So it is Muhammadan College, but in the same campus where Madrasa Azam existed. And in 1948 it was closed. And the closure of Muhammadan College became a boon for Muslims because Qaid-e-Millat openly challenged the government. Qaid-e-Millat said, we have only one college in the name of Muhammadan College. The government has sanctioned only one Muhammadan College for us. One Muhammadan College for men and one Muhammadan College for women. You are closing both these colleges. So, please don't close that. But in spite of his request, it was closed. And after that, he challenged, you have closed two of our colleges. I will see to that there are more and more number of colleges by Muslim managements. And in that challenge only, he involved himself in educational upliftment of Muslims. He was involved in starting the new college. The people were involved, along with Qaid-e-Millat, were involved in starting the Justice Bashir Ahmad Saeed College, Jamal Muhammad College, and all the colleges that came after were a challenge by Qaid-e-Millat for closing that Muhammadan College. So that is the history of Mohammedan College. But it's a long history. We have many big personalities about whom we do not speak. We have forgotten, like Dr. Abdul Haq. See, there are many interesting things. See, இந்த இஸ்லாமியா உஸ்மானியான்றது இருக்குல்ல, அது ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சி ஆகிட்டு கடைசி வரைக்கும் அது கான்ட்ரவர்சியாக இருக்கும். இப்போ திருப்பத்தூர் போனீங்கன்னா உஸ்மானியா ஸ்கூலுன்னு இருக்குது.
ஏன் உஸ்மானியா ஸ்கூல் அப்படின்னு சொன்னால், அவங்க வந்து உஸ்மான் அலி கானுக்கு இவங்க பணம் வாங்கலைன்னொன்னே திருப்பத்தூரில் வந்து பணம் கொடுத்து அங்கே வந்து அதை உஸ்மானியான்னு பேர் மாற்றினார். இது கூட பரவாயில்லை. இந்த கான்ட்ரவர்சி வந்து அவர் வந்து 47 வரைக்கும் வச்சுருந்தார். கர்னூலில் ஒரு காலேஜ் இருக்குது, உஸ்மானியா காலேஜ்னு ஒரு காலேஜ் இருக்குது. அந்த காலேஜுக்கு பழைய பேர் வந்து இஸ்லாமியா. அப்துல் ஹக் அவங்களுடைய காலேஜ் அது. அந்த காலேஜுக்கு வந்து 47 இஸ்லாமியாவிலேருந்து உஸ்மானியான்னு பேர் மாற்ற வச்சாங்க அவங்க. ஸோ அது அந்த கான்ட்ரவர்சி வந்து ரொம்ப பெரிய கான்ட்ரவர்சி. அதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், அது படிக்கணும். பெரிய விஷயம், ரொம்ப சுருக்கமாக பேச வேண்டியது இருக்கிறதுனால நிறைய பேச முடியல. ஸோ எனக்கு இப்போது இந்த நேரத்தில் எனக்கு நினைவில் இருந்ததை நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன். வாய்ப்புக்கு நன்றி. Thank you very much, sir. You have presented the history of Islamiah College in a brief manner. Two things I would like to place on record on this occasion. There was a misconception among the people of Vanyambadi. Before establishing the Vanyambadi Muslim Educational Society, from 1901 to 1903, these 2 years, there was a unrest among the people because there was a demand of adopting the secular education, what we call the modern education. There was a misconception that whether we have to give up our traditional education system or what will happen. This misconception was resolved within 2 years by the staunch, energetic, far-sighted, well-educated people of the town, that no, we are not giving up the traditional education system. Along with that, we are adopting the modern education, the British education, what we call. By having all those subjects with Islamic studies, Diniyat, Quran and Hadith. This I would like to place on record on this occasion. The second situation which was faced by Vanyambadi Muslim Educational Society was in the year 1919 to 1921. At that time, after the First World War, which came to an end in the year 1918, there was a task of establishing Islamiah College. At that time, immediate after starting the Islamiah College, Khilafat movement was started. Non-cooperation movement was started and then Khilafat movement was started. In non-cooperation movement, there was a situation, the government staff and the people, Indians, they were dissatisfied with the British and they were not ready to cooperate with them. This was the non-cooperation movement. At the situation, we have to establish Islamic College, we have to get recognition from the government. There was a chaos and confusion among the people, whether we have to support the British or we have to adopt other ways. Then the people who had their vision and mission strong in their mind, they were staunch followers of Sir Syed Ahmad Khan's ideology. They were there, but majority of the people of the town, they participated in non-cooperation movement and at the same time in Khilafat movement. Later on, after that only we were able to get recognition for his college in the year 1921. That I would like to place on record on this occasion. Now the next paper is to be presented by Dr. K. Murugan. I request him to come and present his paper entitled The Multifaceted Legacy of Dr. Major Syed Shahabuddin
Sir, as a scholar, as administrator, and as a visionary. Light up பண்ணுங்க சார். Keep silence, please. ஓகேவா? ஓகே. Good afternoon, everyone. My topic is the great historian, legendary, great administrator, Dr. Major Said Sagabuddin sir. History remembers not only kings and wars, but also the scholars who preserve knowledge for generations. Among such noble personalities, I am fortunate to have the guidance of a great historian who is also a skilled administrator and my well-wisher, Dr. Major Said Sagabuddin sir. I tribute this article. A true teacher is not only one who impart knowledge, but also one who saves, lives with wisdom, discipline, and compassion. I am truly blessed to have such a person as my guide and principal. He is a mentor and a source of constant inspiration. A great historian, his contributions to historical research are remarkable. With the deep knowledge and clear interpretation, he has shed new light on many forgotten aspects for our past. His writings combine accuracy with clarity, making history both educational and inspiring. A good administrator, apart from being a historian, he has shown the exceptional administrative ability with discipline, vision, and leadership qualities. He has managed institutions and projects with great success. His administrative skills reflect his dedication, fairness, and the ability to bring people together. A well-wisher and guide beyond scholarship and administration, he has been a true mentor in my life. His encouragement, moral support, and wise advice have helped me grow academically and personally. His role as a well-wisher gives me the confidence to move forward with courage. To me, he is not only a historian or an administrator, but also a guiding star. His life and work are an inspiration for students and future generations. It is a blessing to learn under his guidance. Whenever I faced doubt in my studies, he patiently guided me. His words of encouragement gave me confidence during difficult times. To me, he is not only a teacher, but a true mentor and my guardian. Just I want to share with few slides. It's a great, some new youngsters, students
maybe you should know, the great historian Dr. Major Syed Sagabuddin sir. So, sir, 1951, he was born, very hamlet village at Palakkod, near Dharmapuri district. Slowly, he completed the school education at Palakkod. He moved to Chennai. He is admitted Madras Christian College. He completed UG and PG. 1973, he was joined the professor New College at Madras. 1973, he came to our college. He started his career. After he joined our college, he is working in history department, and after his NCC master also several years. He is a very good administrator. Like you see, the academician who served as the principal of our college, his career spans of nearly 45 years dedicated to teaching and research and educational administrations. The contribution of our college, at the same time, he authored 5 books. The role of intellectual and ideologies in the social progress, many seminars he conducted. Institutional development and community impact as a principal, and later as an external expert member of the academic council, NAC, FIRTIM. He conducted many university examinations in our college centers. Contribution as a principal of our college, nearly 75 above MPhil scholars he guided, 20 PhD scholars is completed, me one of the scholar. He conducted many workshops, seminars and conferences. The outstanding appointment, several as a member of Syndicate Tiruvallur University, appointed as the member of coordinator NAC field team, and visited more than 30 institutions of higher education learning in the fan of India by NAC Bangalore. The chairman of Board of Studies, MA in History, Tiruvallur University, Madras University, Bharatidasan University. Served as a battalion 21cc commanding officer. Really, I am very happy. Our great legend, Dr. Major Syed Sagabuddin sir. Just I will share with few things. Thank you. One and all. Thank you, Dr. Murugan, for highlighting the contributions of Dr. Major Syed Shahabuddin sir. Dr. Major Syed Shahabuddin sir have authored 5 books, successfully completed, guided 15 PhDs, and more than 100 MPhil research scholars he have guided. I have seen in my life few people like the Dr. Major Syed Shahabuddin sahab. The multi-faceted personality, teaching excellent, research par excellence, and the administration. He was a good administrator. So all the traits he had excellently. Thank you, Dr. Murugan. Now I, without delaying, invite Dr. Muhammad Usman Pasha
to present his paper entitled Genesis of Islamiah College, Vanambadi, a century of educational empowerment. Assalamu alaikum, very good afternoon. Respected HOD sir, faculty members from various departments, scholars, history scholars, management members, and my dear friends. So I have done one attempt. I think this is a new angle. I don't know how many people they are going to be accepted. I don't know. Just I wanted to put some slides regarding the genesis of Islamiah College. What is the interpretations? So what people are thinking so far, how it was established. So I'm going to be explaining this small slides. So this slide explain about how it was established, when it was established. Okay. So this is the slide which explains about the 100 years old institution. I think from morning onwards we saw the many deliberations regarding the establishment of Islamiah College. If you see here, there is a purpose. So nothing will happen without purpose. So this is the purpose. The visionary leaders of Muslim community who recognize a need of modern education and empower the youth, bring about social upliftment of this region. So the town of Vaniambadi, known for its, everybody knows, I think I also, before coming to here, I also came to know that this area or Vaniambadi is famous for leather industry. So same leather industry people and cultural richness. This town have a lot of importance except higher education institution at the time. So after that, what actually Vaniambadi people needed. So the people are concentrate on this. VM Abdul Hamid Sahib, a prominent figure. After that, local Anjumane Himayatul Islam. So these two people, they have decided to fulfill the gap between cultural and industry. So this area people needed higher education. So because of these two incidents, I think we saw a great institution with a commitment of providing quality education within Islamic moral framework. They laid down foundation of Islamic College in 1919. So actually, I think sir also pointed out, Fahim sir and Abul sir also, at beginning, so they wanted to start the curriculum, a religious. The function, this college wanted to function as a religious and oriental institution offering traditional Islamic and Arabic education. Actually, this is the motto of starting this institution. However, the growing demand for the Western education, that's what I think we listened from the other lectures. So gradually modernized. By 1921, Islamic College was affiliated with University of Madras and started offering various courses in science and arts, etc. and etc. So after I think we came to know the management under the aegis of VM so played an important role upgrading the institution and progress of this institution. The college became an iconic figure in the higher education, not only in Vaniambadi but also all over Tamil Nadu.
So I wanted to explain here what is the reason behind it to establish this Islamic college. So one thing you can already inform you, educational backwardness of Muslim community, 8th century. Okay, the Muslim community in South India, especially the regions like Wanyambadi, lagging behind in access of modern education. So this is the thing, I think this region of Muslim people, they are away from this higher education. So recognizing all these gaps, the community leaders thought that we have to provide a very good educational institution to fill this gap for the youth. And in order, by providing the education, so everybody knows by providing education, education will change the life of the people. So same thing happened. The second one is the inspiration of Aligarh movement. I don't want to go in detail about Aligarh movement. I think everybody knows. Because of Aligarh movement only, I think by inspiring Syed Ahmad Khan and their meetings, so after that they came up with these things. But here we have to identify that. So this is very important here. Traditional Islamic values and modern academic curricula. This is the main theme of establishing the great institution. So whatever curricula, it should be on the background of Islamic values. Islamic values should be there in the curriculum of our Islamiah. Okay, then I think this is also, I think we saw a lack of higher education institution in this region at that time. So students have to travel abroad for, it means if they wanted to pursue the higher education, they have to travel more and more places. So after that, I think the education, by establishing Islamic college, it is very easy to access the higher education for this region. So after that, I think vision of Anjuman Himayatul Islam, the fourth reason for establishing this institution, they wanted to see the youth progressive in social and educational organization of Wanyambadi. So this institution played a key role by establishing this education institution. Okay, so their vision to create an institution that could serve the economic needs of the community while giving cultural and religious identity. The fifth one is promotion of moral value education. This is very, very important. I already told that the leaders, the philanthropists are industrialists. So they wanted to give moral and value education to this particular region. So it combines discipline, ethics, and Islamic values. Okay. So Islamic college was envisioned a place where moral character and educational excellence would be hand in hand. The sixth important reason for the establishment of the great institution is contribution to the nation building. Just now already I told that education can change anything. So that's what I think our leaders, forefathers, they thought that it is, if we are going to establish Islamic college, they thought that education play a vital role in the nation building. So that is another reason. So here we call that sixth reason for the establishment of our institution. Okay, they wanted the Muslim youth to become responsible citizens. We all are citizens. How many people are responsible citizens? So that's another motive, to provide responsible citizens in this area. So that was another important reason. So I think already I saw the lectures of our HOD sir and others. So movements, freedom movements and future progress. So by providing this education, so they can easily participate in freedom movement, so they will build the nation. Okay. So then support from local philanthropists, several philanthropists and business leaders in Wanyambadi. So because of those people only it was happened. So now we saw a very great institution, particularly from the leather industry. So they are generously, they have contributed funds, land, resources, and make this college as a reality. So they have sacrificed their lands, they have sacrificed, they donated many more funds. So because of that, I think that dream became real. Okay. Then now I am going to see stakeholders involved in the formation of this great institution. So who played a key role, that I think I am going to discuss here. Anjuman Himayatul Islam Wanyambadi, the parent body and primary initiator of this college. Please be patient, sir.
don't think that I'm forgetting the key point. Just wait for till end, so I will show you. Okay. So this is the institution. This is the parent body, which played. They started initiation. They started initiation to establish and mobilizing this institution. Then Janab V.M. Abdul Hamid Sahib, a prominent businessman and philanthropist from Wanibadi. He was a leading figure in the founding this college and provided significant support. So this man also one of the backing hand. So after that, I think this is very, very important. So many people are waiting for this maybe. VMES, Wanibadi Muslim Educational Society. So took over the management and administration of Islamiah College. It became key governing body responsible for its development and expansion. Then already I think we saw this. Then University of Madras, I think they have given affiliation for this college to grow and grow. Then Tamil Nadu Government of Education Department provided support and recognition to expand this college. Then Islamic scholars and educationists also played an important role shaping the vision of the college and integrating the religious and modern education in this college curricula. Okay. Then local Muslim community of Wanibadi. So these people also, they have played an important role. Here I wanted to put some light on V.M. Abdul Hamid Saab, a visionary leader, philanthropist and educationist from Wanibadi, Tamil Nadu, who played a key role in the establishment of this century-old Islamiah College in the year 1919. So he belonged to a respected business family. So he was known for his progressive outlook, deep concern for the socio-educational upliftment of this region people of Muslim community, unwavering commitment and public service. So during the 20th century, the Muslim community of South India was facing severe educational backwardness. So recognizing this transformative power of education, already we discussed that education can change the life of anybody. So like-minded individuals from the Anjuman-e-Himayatul Islam and initiated effort to establish this great institution that could provide both modern and religious education. Actually, the primary motto of this institution to provide religious afterwards, so they started combinedly religious and modern education. So this is thing, I think under his leadership, I think progressive abilities were played an important role mobilizing the finance resources, acquiring land, support, and all other things to finish this project. Okay. So he served as one of the founding member of the guiding force behind this great institution and as a managing committee member. His dedication to the cause of education made him a highly respectable figure, not only in India, but also across the educational circles of Madras Presidency. At that time, I think Tamil Nadu was called as a Madras Presidency. So under his guidance, Islamic College grew up and modest education and recognized institution affiliated with the University of Madras. After that, Abdul Hamid Sahib legacy lives on through the continued growth success of Islamic College, which was educated generations of the students and become pillars of academic excellence and moral instruction to this region. Then, so it's very, very important. I think that's what I told, that just wait for end. Okay. So everybody knows Wanibadi Muslim Educational Society was founded in the early 20th century with a noble mission to uplift the Muslim community of Wanibadi and surrounding regions through quality education. So what is the motive of VMA Society means? So they wanted to provide quality education for surrounding region of the Wanibadi and established formally in 1903 by visionary leaders, philanthropists, scholars of this town. VMES emerged as a torch-bearer of modern Muslim education in Tamil Nadu. The roots of VMES lies in the border socio-religion reform movements of India. I think these people, I think they have connected with socio-religious movement of India also. So Muslims during this colonial period, inspired by the Aligarh movement, I don't want to go for much in this. I think everybody already, many people told all these things. So I wanted to focus on what are the key milestones of VMI society. Okay. So here, 1903 formation of VMI society. So with the noble motto of managing educational institution for the cause of
youth. 1912 Islamic High School was established by VMES and marking the first major institution initiative by the society. 1909 in response of public demand and community support. So VMES elevated Islamiah High School to the Islamiah College, which we are experiencing now. The college started functioning with the affiliation of the University of Madras. So basically our college is affiliated to the Madras University. Afterward, I think it became affiliated to the Tiruvallur University. Okay. 1920s and 40s. So our VMES, they wanted to expand the college, adding the degree courses. Just now, I think I saw many people told that I think BA, BCom, so on. Okay. By constructing new buildings and inviting support from donors, including local and other donors. So this is post-independence. After independence, VMES played a key role expanding to access higher education for these people. So new institutions under VMES were launched, included separate schools and colleges for girls also. I think we have experienced our neighboring institution, that is Women's College. So 21st century VMS today manage a network of institutions, including college, just now I told Islamiah College, Islamiah Women's Arts and Science College, boys, girls, higher secondary schools, among others. So this is the actual, what was their mission and vision, what was the motto of VMES? We'll see here. Education with character, it seeks an important academic excellence while nurturing moral, ethical and spiritual values in students. That is the main motto of VMES by establishing group of institutions. So what are the mottos? Once again I will see here, moral, ethical and spiritual values in students. So it remains a secular, non-political and non-profit. So that was the motto of VMES. By providing moral, ethical and spiritual values, secular, non-political, and it should be remain as a secular, non-political and non-profit organization governed by a body of respected community members, constructing new buildings and inviting support from the donors, including Nizam of Hyderabad. Right? So now we are going to see very interesting thing. I think we'll go. So just now I think Sir also told there was a controversy naming ceremony of Usmania and Islamia College. So I will try. I'm not sure. I will try to give I will put some light on this. The establishment of Islamia College, everybody knows, in 1919 by the Anjuman-e-Himayatul Islam and VMS Society and all other things. I think it became a milestone in the educational development of India. As college transited from madrasa style setup to full-fledged modern education institution, that's what I think we saw beginning. Actually, they have started this institution for religious purpose. After that, I think they have expanded. Why? Because of the demand from other people. Okay. So discussions, I think we saw about what the college should be named. I think I think from the beginning, past 10 years, I saw these controversies. So I try to give some light on this. Okay. So its commitment to provide modern secular. Actually, see here. By selecting name for our institution as a Islamic college, there was two important reasons. So now I wanted to see, put here. So its commitment to provide modern secular education grounded in Islamic ethical values. Whatever education if you take, whether it is secular, whether it is modern, but it should be in the form of Islamic values, Islamic mode. Okay. So its identity as institution serving the Muslim community while welcoming students from other background also. Don't think that students only from our community. So they never thought that. So they wanted to invite other people also. So involvement of Nizam of Hyderabad during the period of His Exalted Highness Mir Usman Ali Khan, the 7th Nizam of Hyderabad, was widely recognized as a great patron of Islamic learning and modern education. If you see, I hail from Hyderabad. I know very well about the Nizam of Hyderabad. So whatever history is writing present people, I don't want to touch. Actually,
his period was a golden period for the total entire Deccan region. Whoever approached to him generously used to provide the funds. Especially he is a very good lover of education, literature, and etc. and etc. The college founders reached out Nizam with the request of support both financial and symbolic. Our VMA society people, so they have approached to our Nizam. So in response, Nizam sanctioned a substantial annual grant to the college and provided scholarship to the students from the Hyderabad, those who are willing to take education in Vaniyambadi. So he declared that I am going to be provide scholarship for the students. So this is, I think, so they have extended an invitation to the Nizam to be a chief patron and lend his name and blessing to the institution. Our society reached Hyderabad, Nizam of Hyderabad for funding purpose. I think they have invited, although the college was not renamed after Nizam, so there was a proposal. I think Sir told that Hyder Ali, Prime Minister of Nizam. Actually, at that time, Hyder Ali not a Prime Minister, sir. Kishan Singh was the Prime Minister at that time, at that particular period. From 1912 to 1924, the Kishan, a Hindu, was a Prime Minister of Nizam. But Hyder Ali was also served as a Prime Minister of Nizam from 1932 to 1942. Hyder Ali. So this is what I think. Okay. So at that time, Kishan Singh was the Prime Minister. Or at that time they used to call Diwan. Diwan nothing but financial expert for that particular area and that period. Okay. So there was a proposal. Nizam proposed that it should be Islamiah College, but he never forced. You should name our college as your college as a Islamiah College. But here, after that, I think it was not association his name also, the institution during the name ceremony. But formally, VMI society formally they have acknowledged the speeches and commemoration records and early documents of Nizam of Hyderabad. So we have reached to Nizam of Hyderabad, but he accepted to fund. So all these things were recorded in the records of VMA society, meetings of the VMA society. Okay. The presence of Nizam name, early college records, endowments, lists, and ceremonial documents gave full information regarding the legitimacy and visibility across the Muslim world in India. So these all things, I think, records, endowment lists, ceremonial, which we are preserving our VMA society. So all these things are showing, giving the sources for this. Okay. The annual report of Islamiah College and historical magazines such as Islamiah College Chronicle. Now we used to call it Mashal. Okay. So the annual report of Islamiah College historical magazine such as Islamiah College Chronicle often mentioned the Nizam support. So they have mentioned. Now we are taking the Marshall's annual records are authentic one. Annual records, they have mentioned the support of Nizam of Hyderabad. Okay. So to this day, the connection between Islamiah College and Nizam Hyderabad is remembered with pride. He proposed to be named that college as already VMA society already they have decided. They have decided the name. So that's what simply they reject the proposal. Though the name Islamic College was chosen to symbolize a broader Islamic educational mission rather than naming it directly after the Nizam. So his contribution play an important role in establishing the institution, one of the foremost Muslim minority college in South India. He welcomed. Nizam accepted. Nizam, he never said that, so I'm not going to be fund. So you compulsorily should name your college as a Islamia college, not like that. Okay. This is finance. We have a clear-cut records here. VMI Society meeting minutes and gift register highlights that in 1916, Muhammadan Educational Conference in Vaniyambadi recommended that VMES elevate Islamia High School to a college. Following this, VME formally appealed for financial assistance from Nizam of Hyderabad to support the establishment of the great institution. So this is, I think, sir rightly pointed out. Okay, Nizam offered non-recurring grant of 25,000. Recurring
monthly grant of 1,000 for 5 years to fund the college's construct and operations, buildings and everything. However, Nizam requested that the college be named Usmania College in honor of his deity, that is Usman Ali Khan. Okay, so this is the college management dedicated portions of the building, projects, scholarship programs in memory of his contribution. So these are all information. I think we have our annual records. That is Marshall. Okay. So VMA is deliberately, carefully, but declined the offer as society had already decided the name Islamiah College, which better reflected its mission and identity. So this is my formal submission, sir. Thank you very much for this opportunity. Thank you. Yes. Tell me, sir. Is there a contribution of C. Abdul Hamid Sahib to VM society? Yeah, definitely. Donated, sir, donated. Because of that only we have constructed the building. Yes. And Abdul Hakim sir also, subruler of Islamiah. Subordinate ruler. Subordinate ruler. Yes, please be silent. We are very close to the end of this technical session. Only 2 papers is pending. Now I request our research scholar, Mr. Amjad Babu sir, PhD research scholar, to present his paper on evolution of programs in Islamia College. Assalamu alaikum to all. Welcome to my paper, Evolution of Programs. Evolution of Programs in Islamic College Wanembadi since its inception. So my central theme, this report is structured to trace the locus, that is the path, locus of upgrades across the distinct historical eras. That is the need of the hour. This provides a comprehensive analysis of the evolution, focusing on the streams such as arts, science, commerce programs in Islamic College. And this college provides an opportunity towards higher education, not only for the students of Waniyamwadi, but also throughout the entire North Arcot district. So as already sir discussed enough about Mohammedan Educational Conference, I skipped this one. But this is the quote in which the resolution has passed, which was published in Madras Mail. So setting a stage. As North Arcot district has North Arcot district has sufficient, that is more number of Muslim population, especially towns like Vellore, Melvisharam, Waniyamwadi, Ambur, Pennambat and Tirupattur. Under the British regime, there were efforts after MER 1885. The British government made to impose their English as a replacement for Persian medium of education. Actually, that was Persian medium going. They got a replacement as English as a replacement towards Persian medium. But Muslim community resisted their children towards Western education system. So how the spark in Waniyamwadi started? So we know that most of the Muslims in Waniyamwadi were merchants. They used to travel a lot
throughout India as well as international levels, and they got international contacts too. They inspired from Aligarh movement and planned to introduce core education to compete national as well as international level. So many families such as Malang, Malayalam, Kaniyambadi, Meddakar, etc., they contributed financially to incept Islamic educational institution which was high on growth on education system, not only traditional but also compete the need of the emerging world. So a school in 1903 under the Government of India Act of 1860, then the name issue, that too we have discussed more. So the society rejected the Nizam's donation because of the condition to change the name as Osmania instead of Islamiah. The college and its inception, the present building, this is a building. 1915, the society resolved to establish Islamiah College and the foundation stone laid by Lord Pentland, the Governor General of Madras Province at that time. Then this building, which was the college, is housed at present, that was opened by Nawab C. Abdul Hakim Sahib. In July 1919, initiatives was taken to establish a second grade college. Second grade college, that sir explained, second grade and first grade college. Then our college got first grade status after 1946. So a detailed timeline on the evolution of courses. 1919 and 1921, intermediate courses, mathematics, physical science, history and logic. There was in the same subject, history and logic, by University of Madras. Then in 1921 to 1926, the principal of the college was head of both the college and high school. In 1927 and 28, VM Society resolved to make the college as a first grade college. So they at 1927-28. And in 1946, University of Madras granted 2-year degree courses. Actually, that was a 2-year degree course. Then BCom, BA Economics, and this one Bachelor of Oriental Learning. Bachelor of Oriental Learning. And in the same year, the college attained the status of first grade college. Actually, the society planned to make the first grade college passing a resolution at 1928, and it attained the status only at 1946. Then in the same 1946, the University's General Inspection Commission visited the college on 9th October 1946 and expressed its satisfaction towards the improvement made by the college. And in 1954, I missed one course in 1946, BCom, BA Economics, BOL, along with BA Islamic History and Economics. BA Islamic History and Economics, that was a course affiliated by University of Madras. Then in 1954, BA Mathematics, 2-year degree course, BA Mathematics. Then in 1957, the PUC era, that you may know, pre-university course. PUC course was introduced in our college. The university sanctioned the following courses: BA Economics, BSc Mathematics, BSc Physics, BSc Chemistry, and BCom, open to all. But these courses were sanctioned in our college in different years. So this PUC came into effect by abolishing the intermediate courses. So intermediate, interim 1, interim 2, that was in usage at that time.
that was abolished and PUC, pre-university course was introduced. The pre-university course is none other than if you want to go for a degree, after completing school, you have to undergo a PUC course. After completing PUC course, pre-university course only, you can join a degree. And in 1963, the following 1963 BSc Chemistry, 67 BA History, and the same 67 Zoology, then same 1967 BSc Biotechnology, and 1974 MA History, 75 MCom, 76 MSc Mathematics, 81 BSc Physics, and 82 BA Corporate Secretaryship. There are few courses that were sought at particular year, and they got modified or redefined or discontinued or changed into some other courses. Let me discuss later. And in 1983, BA Industrial Organization, this course was introduced in 1983, and it was replaced by BBA in 2006. So till 2006, before 2006, BA Industrial Organization course was there. Then after that, it was replaced by the current BBA course in 2006. Then 1985, BSc Biochemistry, 86, MPhil and PhD in Commerce, along with MSc Chemistry. In 1988, BSc Computer Science and MPhil Mathematics introduced in the year 1988. Then MPhil History and PhD History were introduced in 1993 and 1996 respectively. Then in 1998, college introduced MSc Biochemistry, in 99 MSc Physics, and in the year 2000, MPhil Chemistry and BCA, that is Bachelor of Computer Application, was introduced. And the college faced a upgrade over the Trivandrum University era, that is in the year 2002. After the inception of Trivandrum University, the university affiliation was shifted from Madras University to Trivandrum University. And the interesting year 2005, where PhD Mathematics and PhD Chemistry introduced, and as I said earlier, BA Industrial Organization course was closed, and BBA, it was replaced by BBA. Then in 2006, BSc Biotechnology started by replacing BSc Zoology. So after stopping Zoology, it was replaced by BSc Biotechnology. So the reason behind this is it's a need of the hour. The trend change, whatever you take. So the VME society carefully observes what is the need for the students' future in order to shine. They adopt there and make the updates in their courses. And in 2009, MPhil Biochemistry and MPhil Physics. In 2010, BA English, MA English, and MSc Biotechnology were introduced. Okay, and 2011 also that may be called as an change in the trend, year of change in trend and its adaptation. In order to make the students more employable, the management decided to convert BA Economics to BCom Finance and Accounts, BA Economics to BCom Finance and Accounts, and BCom Corporate Secretaryship to BCom Computer Application. So this was also a major upgrade. BA Economics was converted into BCom Finance, and BCom Corporate Secretaryship converted into BCom Computer Applications. And in 2012, PhD in Tamil, MPhil Biotechnology in 2013, PhD Biotechnology in 2014, PhD Biochemistry and Hindi in 2016, and PhD in English 2018, PhD in Urdu 2019, and the new course introduced 2021, that is BSc Data Science. Then these decisions were taken together to have created an inclusive and high achieving educational landscape. The ongoing story of education in Islamiah College serves as a powerful reminder of how commitment and ideological vision can change a common man's destiny. Thank you.
Mashallah, thank you very much, Amjad Babu sir. You have presented the evolution of the programs in Islamic College since from intermediate to PUC to 2-year degree course, 2-year degree course to 3-year degree course, and the nomenclature has been changed. Some of the course have been changed to the demanded, based on the demand of the courses. Now, the next paper is Contribution of Islamic College in Higher Education of the People of Pudurnad, Javadi Hills, with a special reference to Melur. It was prepared by Mr. Ranganathan, PhD, part-time research scholar in history. Mr. Ranganathan, please present your paper. Good evening to all. I am presenting my paper on the role of Islamic colleges in spreading education to the people of Pudurnadu, Javad Hills, with special reference to Melur village. About 30 kilometers east of Tirupatur, there are 32 Javad Hill villages in Pudurnadu. The people of hill villages here have been forced to come to urban area for higher education since 1990. They have been facing great difficulties in pursuing higher education. 80% of the people that community live below the poverty line. Their ancestors were farmers and agricultural laborers since their burden system was based on transaction. The use of money was limited. They produced their daily food and fulfilled their needs through agriculture. They rarely complete their school education because their family agricultural work depending on them. Some families did not send their children to school. Only few knew the benefits of education. Therefore, even if children to school, only a few knew. They only gave their children in a school education. Higher education was a big deal of them. The problems they faced on continuing their college's education. The situation where they were unable to pay the tuition fees for higher education, and the situation where they did not get a place in government colleges. The Islamic College played a major role of fulfilling educational needs. Therefore, the purpose of this research article is to raise awareness about the government benefits and the government opportunities that change the social, economic and cultural development of the student through higher education. Educational status of student in Pudurnadu villages. By the 1960s, the 32 villages under the 3 panchayat in the Javad Hills area were facing great difficulties in getting school education. There were only school in the hilly areas from the class 1 to class 10. If they wanted to go the higher education, they had to leave the hilly area and come down. At the time, they were faced stay in a hostel in the higher education school in Jamna Marathur, another part of the Javad Hills. When it comes to higher education, they had to go to the urban areas to study. But in the early days, due to the lack of hostel facilities and lack of financial resources, they could not afford to go to fair and study. For some, higher education remained a dream as they did not have the money to buy college fees and books. More than 80% of the people were below the poverty line. Moreover, children had to travel 5 to 7 kilometers to study, even for primary education, which resulted in a large number of students dropping out. Later, while higher secondary schools were started only in the Pudurnadu area, Forest Higher Secondary School, people in other rural areas had to walk from 10 to 15 kilometers to school every day. Therefore, the literacy rate were very low. Even after completing school education,
Many people did not have opportunities to go to college, although the main reason for the again money. There were some other reasons too. The most important of which was road facilities. They had only mountain road to go to essential things for their education and for medical treatment. It was the 30 kilometers mountain road from Pudurnadu to Tirupattur via Matrapalli. If the road was damaged during heavy rains. So reservation policy Tamil Nadu government, the admission shall be based on merit subject to reservation rule of the government of Tamil Nadu. 31% per open competition, 26% per backward classes, 20% most backward classes, and 18% of scheduled caste, and only 1% of scheduled tribe caste. Challenge in student enrollment in government colleges, Jawad Hills, Pudurnadu Hill tribe students are currently approaching government colleges for higher education, but not all of them get a place in a college of easily, and they are not able to complete. Among other students became they do not get a quality school education. In the 1% reservation provided by the government to Malayali tribes, only one student selected in a department in a college, and in some departments they do not get a place. They do not apply to able to distant cities to studies. The first thing they encounter when going to distant cities to study in a college in the hostel offer. Like college reservation, only a specific number of students get a place in a government hostels, so other students do not get a place in such difficult situation. They find it very difficult to study a master degree, especially when there are 100 admissions in a college, only one tribal student get a chance. When the admission for a master degree in less than 50, they do not get a chance, although the government currently provides hostel facilities for tribal students. College admission and hostel facilities are difficult for postgraduate students, as hostels are only available in major cities. Educational fee structure and facility of Islamiah College. The Islamiah College is the only college that provides comprehensive educational to the tribal student of Jawad Hills at a low fees. Okay, sir. The fees of the Islamic College are not as low as those of other government-funded college. However, the Islamic College fulfill the education dreams of ill tribes students. The impact of Islamic College of educational development of tribal students. The student of the important role of Islamic College in the development of higher education of tribal people beings from the village of Melur in the Jawad Hills, Pudurnadu area, since his historical study begins from the villages of Melur. The conclusion. நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் வாய்க்கால் ஒளியோடி புல்லுக்கும் வாங்கை புசையுமாம். தொல்லுலகில் நல்லோர் ஒருவர் உள்ளரேல் அவர் பொருட்டு எல்லோருக்கும் பெய்யும் மழை. அதுபோன்று இஸ்லாமியர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த கல்வி நிறுவனம் செக்யூலரிசமாக எல்லா கம்யூனிட்டிக்கும் போய் சேருது. அதாவது நெல்லுக்கு இறைக்கப்பட்ட நீர் வாய்க்கால் வழியே மற்ற புல்களையும் வளர வைக்கிற மாதிரி இந்த ஜவாதீஸோடைய பீப்புளுடைய ஹையர் எஜுகேஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இந்த இஸ்லாமிக் காலேஜ் பெரும் பங்காற்றியதுன்றதை இங்கே பதிவு பண்ணுறேன். ஸோ தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச். We have come to the end of the session. One more paper is there. So as Ranganathan rightly pointed out, Ranganathan வந்து நம்ம காலேஜுடைய ஃபார்மர் ஸ்டூடெண்ட்டு இப்போ போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்காங்க, போலீஸ் கான்ஸ்டபிளாக இருக்காங்க. இப்போது சென்னையில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. நம்ம காலேஜுடைய பிஹெச்டி ரிசர்ச் ஸ்காலர். ஆக்சுவலாக அவர் சொன்ன மாதிரி இப்போ நாங்கள் சொல்லும்போது, நாங்கள்லாம் பேசும்போது என்ன பேசணுன்னா, இந்த கல்லூரி வந்து இஸ்லாமியர்களால் இஸ்லாமியர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு.
ஆனால் என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு காலகட்டத்தில் இஸ்லாமியர்களுடைய கல்வி நிலை வந்து ரொம்ப பின்தங்கி இருந்துச்சு. ரொம்ப பின்தங்கி இருந்துச்சு. அந்த நேரத்தில் உண்மையிலுமே இஸ்லாமியர்கள் படிக்கணும்னு ஆசைப்படும் போது அவங்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கிறதுக்கு இஸ்லாமிய கல்வி நிறுவனங்கள் வரணும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் தான் இந்த கல்வி நிறுவனம் வந்துச்சு. ஆனால் இது தொடங்கின காலத்தில் இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த கல்வி நிறுவனம் ஒரு செக்யூலர் எஜுகேஷனாக இருந்திருக்குது, ஒரு செக்யூலர் இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருந்திருக்குது, எல்லாருக்குமான கல்வி இதை வழங்கி இருக்குது. சமூகத்தில் பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் படிக்கக்கூடிய இடமாக இது இருந்திருக்குது. இந்த கல்லூரி நிறுவனம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால், அவர் சொன்ன மாதிரி புதுர் நாடில் ஒரு பெரிய மாற்றம் வராமல் போயிருந்திருக்கும். புதுர் நாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயும் கிராஜுவேட்ஸ் இருக்கிறாங்க, கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் இருக்கிறாங்க, கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு பெரிய காரணமாக இந்த இஸ்லாமிய காலேஜ் இருந்திருக்குது. அவர் வந்து புதுர் நாட்டில் மேலூர் அப்படின்ற கிராமத்தில் மட்டுமே எவ்வளோ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கிறாங்க, அவங்க இஸ்லாமிய காலேஜில் இருந்து படிச்சுட்டு போயிட்டு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன நினச்சிடக்கூடாதுன்னா, தப்பான எண்ணம் என்ன வந்துடக்கூடாதுன்னா, இது இஸ்லாமியர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட கல்லூரி அப்படின்ற எண்ணம் இல்லை. இது எல்லா மக்களுக்காகவும் உருவாக்கப்பட்ட கல்லூரி, பெரிய பெரிய தலைவர்களை உருவாக்கின கல்லூரி. இந்த கல்லூரியில் இருந்து மத்திய பாராளுமன்றத்துக்கு, டெல்லி பாராளுமன்றத்துக்கு சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியும் சரி சுதந்திரத்துக்கு பிறகும் சரி மக்கள் போயிருக்கிறாங்க. இந்த கல்லூரியில் படித்த டாக்டர் தம்பிதுரை அப்படின்றவங்க சென்ட்ரல் மினிஸ்டராக இருந்திருக்கிறாங்க, டெப்டி ஸ்பீக்கராக இருந்திருக்கிறாங்க, லோக்சபாவுடைய டெப்டி ஸ்பீக்கராக இருந்திருக்கிறாங்க. இந்த கல்லூரியில் படிச்சுட்டு திரு துரைமுருகன் அவங்க பலமுறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்துக்கு இருந்திருக்கிறாங்க, பலமுறை அமைச்சராக இருக்கிறாங்க, இப்போ அமைச்சராக இருக்கிறாங்க. அது மாதிரி பல ஆளுமைகளை பார்த்த கல்லூரி, எல்லாருக்குமான கல்லூரி இது. சரியா? ரைட், ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் பேப்பர். My dear student friends, this is the last paper. Within 5 minutes we are going to conclude this session, okay? Be patient, please. Be present here. Now I request Mr. Muhammad Ghufran R to present his paper entitled The Visitor's Book as a Historical Source, Islamiah College, Autonomous, Waniyambadi. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. So my topic is The Visitor's Book as a Historical Source, Islamiah College, Waniyambadi. The historical source start from 1919, but I am mentioned here only from 1940 to 1974 only. Okay. Introduction of my paper is, sometimes simple books can capture the heart and the soul of institution. The visitors books at Islamiah College, Waniyambadi does that. Between the late 1940 and the 1974, ministers, academics, administrator and other notable guests who wrote their impression of the college. While these entries might look like a polite remark on the surface, they revealed so much about the college reputation and the values at the time when the South India was experienced big changing after the independence. My paper takes closely look at the visitor books to explore the historical source. By reading what the various visitors wrote, we can understand how the college infrastructure, discipline, cultural values and leadership left a lasting impact. Infrastructure and physical growth. One thing the visitor noticed from the start was a college's physical setting and growing the facilities. A minister for local administration and cooperation, government of Madras, 1949, commended how well organized it was and hoped they will build
hostel soon. And another official in 1950, the Minister for Education, Government of Madras, was impressed by how airy and bright the classroom were. Fast forward a decade, and the people prized the new hostel, science block, and auditorium. Proof that college was steadily adding to footprint. In the year 1950, Shehnaz Begum took note there science lab and practical addition like gas holder and water pump. By 1959, C.P. Ramasamy Iyer admired the new built hostel set exciting surrounding, and in 1974, Padma Shri N.D. Sundra Vedivelu inaugural the Malang Endowment Hostel, calling it impressive construction. This page of visitor books paint a clear picture of the college expanding and modernizing. Another topic is discipline and cooperation and cultural unity. The visitor also frequently wrote about the college social atmosphere. They praised the students for their discipline and the staff for their teamwork. In 1959, R.K. Krishnamurthy, Pachayappa's college principal, mentioned the perfect discipline among the students, noting how staff were deeply involved them. Another entry in the same year, a spirit of cooperation seemed defined at the life. Another in the year 1961, V.S. Ramasamy remarked the college fine and abiding the proof of Hindu-Muslim unity, showing the college was just about academic but also represent a broad cultural harmony. Academic standard and student life. Many visitors paid attention to the academic standard and the college extracurriculum activities. V.K. Ramakrishnan, District Education Officer for Velur, wrote in the year 1960 that the college open access library and the model for other institutions could follow. Like that, the National Cadet Corps NCC in the year 1959 and 1970 highlighted, and in the year 1970 NCC cadets were involved in the social service project like literacy program and rural development effect that sub-collector R. Shanmugam called indeed laudable. Leadership and administration, a recruitment theme, in the visitor's book, the role of leadership, various entries point out the principle, dedication and the vision. In the year 1972, Ahmad Basha, Principal C. Abdul Hakim College, admired Principal Mirza Abdul Majid for great progress under able principalship. Similarly, Jacques, Principal of E.H. School, Bangalore, commanded the atmosphere of friendship and coordinate the college, crediting to strong leadership at the top. The conclusion, this visitor books of Islamiah College isn't just a formality for guests, it is a window to the college evolution from the late 1940 to 1970, from critical comments and infrastructure to glowing praise for inclusive and leadership. This is a simple book, revives the institution characters and its place in the post-independence era. The researchers could compare these handwriting observation with alumni memories, government records, or the student publication to complete the picture. For now, this entry stand as a testament to Islamiah College growth, values, and legacy. Thank you for the opportunity. Thank you.
I request all the staff members of History Department to come on dais. So, thank you, Gufran sir. It was ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து இதை பற்றி பேசியிருந்தாங்க, விசிட்டர் புக்கை பேசியிருந்தாங்க. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாக்குமெண்ட் அது. இஸ்லாமியா காலேஜுக்கு யார் யார் கெஸ்ட்டாக வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்றது அந்த விசிட்டர் புக்கில் பதிவாயிருக்கு. அதில் ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான என்ட்ரி இருக்குது. என்னென்னா, வாணியம்பாடி முனிசிபாலிட்டி இருக்குல்ல, இந்த வாணியம்பாடி முனிசிபாலிட்டிக்கு முதல்ல சேர்மன் 1886 வாணியம்பாடி முனிசிபாலிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. வாணியம்பாடி முனிசிபாலிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி நீண்ட நாட்களுக்கு முனிசிபாலிட்டியோட சேர்மனாக இங்கிலீஷ்காரங்க தான் இருந்தாங்க. அப்போது வந்து அது எலெக்டட் சேர்மன் இல்லை, நாமினேட்டட் சேர்மன். அப்போது செகண்ட் சேர்மன் ஆஃப் வாணியம்பாடி முனிசிபாலிட்டி வாஸ் அன் இங்கிலீஷ் மேன். அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி, after being a chairman in Vaniambadi municipality, he went back to England and he became a professor in University of Cambridge. அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, he comes back to Islamiah College, he comes back to Vaniambadi, he visits Islamiah College. Islamiah College விசிட் பண்ணும்போது அவர் எழுதுறாரு, அது விசிட்டர் புக்கில் ரொம்ப அழகாக பதிவாயிருக்கு. When the foundation stone was laid for this building in 1915, I was present here as the chairman of as the second chairman of Vaniambadi municipality, and now I have great pleasure in returning back and seeing this building becoming a big dream. அப்படின்னு அவர் ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்கிறாரு. அதில் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. சேர்மன் ஆஃப் வாணியம்பாடி முனிசிபாலிட்டி has become a professor of professor in the University of Cambridge அப்படின்றது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லை, அந்த விசிட்டர் புக்கை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் யார் யாரெல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க, அந்த அதில் சொல்லப்பட்ட பேர்கள்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியம் ஊட்டக்கூடிய பேர்கள். என்டி சந்திரவடிவேல் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க, சிபி ராமசாமி ஐயர் இங்கே வந்திருக்கிறாங்க, ராஜீவ்காந்தி கூட ஆஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா இங்கே வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ இது மாதிரி இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரிசோர்ஸ் புக். ஆலிம்ஸ் ஃப்ரம் பாகிஸ்தான், பெரிய ஆலிம்ஸ் வந்திருக்கிறாங்க, மௌல்விஸ் வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் புக். தேங்க்யூ குஃப்ரான் சார். This is the last part of the program. Now I invite Dr. K. Murugan, Professor of History, to propose vote of thanks. Thambi, just 2 minutes. Huh? Okay. Good evening to everyone. First of all, I am very thankful to a great personality. Today morning up to evening, sit in the seminar, observe the seminar. Really, I am very thankful to our behalf of our department, sir. Vellur Abdullah sir, I am very thankful to you, sir. At the same time, next I am very thankful to our former professor and C. Abdullah Kim College, Alimullah sir, and other PhD scholars, VMU society members, and behalf of history department, I am very thankful to you, sir. Islamiah also, I am very thankful to you, sir. It's my proud privilege to stand before you this historic occasion, the century celebration seminar in our college. Today, we are not just celebrating above 100 years of the institution, but a century of knowledge, service and excellency. On behalf of the PG and Research Department of History, first and foremost, I thank our management and VME society members, most respected General Secretary sir and most respected Secretary sir, for their constant support, guidance and vision which has brought our college to this great milestone. A special word of thanks to our beloved principal, former principal, and dedication have saved generation of students. I sincerely thank our distinguished
dignitaries and well-wishers for gracing the celebration with their presence and inspiring words. My heartfelt thanks to our head of the department, Professor D. Abul Basil sir, and Dr. C. Muhammad Pagim sir, seminar coordinator, and my colleagues worked tirelessly to make this seminar a grand success. A big thanks to our students and alumni who are the true pride and strength of our college, carrying forward the legacy of these 100 glorious years. Finally, one more time, I am very thankful to my dear students. I thank each and everyone gathered here today. Your presence has added a joy and meaning up to this memorable day. As we step into the next century, let's all restrict ourselves to the ideals and values that have made these institutions a temple of learning. Thank you all once again. Thank you. Now I request all of you to stand for national anthem. Now we can disperse.